তৈল খেজুৰ অভিযানৰ অধীনত বহনক্ষম তৈল খেজুৰৰ খেতি সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মাল্টি ষ্টেক হোল্ডাৰৰ পৰামৰ্শমূলক কৰ্মশালাখন অক্টোবৰ মাহৰ 1 তাৰিখে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয়। ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয় আৰু ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালাত দেশ-বিদেশৰ বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, কৃষক, উদ্যোগী আৰু কোম্পানীৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত ঘোষণা কৰা এই অভিলাষী আঁচনিখন সমগ্ৰ দেশৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ কৃষকসকলৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হ'ব বুলি আশা কৰা যায়। 2021-22 বৰ্ষৰ পৰা 2025-26 বৰ্ষলৈ ৰূপায়িত হৈ থকা আঁচনিখনৰ জৰিয়তে দেশৰ নিৰ্বাচিত ৰাজ্যকেইখনমানত 6.5 লাখ হেক্টৰ মাটিকালি সামৰি তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। এই 6.5 লাখ হেক্টৰ মাটিৰ ভিতৰত 3.28 লাখ হেক্টৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত আৰু বাকী 3.22 লাখ হেক্টৰ দেশৰ অন্য ৰাজ্যত সামৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালাত আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াই ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগৰ প্ৰধান সচিব, ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া শ্ৰীমতী অৰুণা ৰাজৰিয়াই কয় যে তৈলজাতীয় শস্যত দেশখনক স্বাৱলম্বী কৰাই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল। তৈল খেজুৰ অভিযানৰ মূল লক্ষ্য। শ্ৰীমতী অৰুণা ৰাজৰিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালা আৰু তৈল খেজুৰ অভিযান সম্পৰ্কে এনেদৰে জানিবলৈ দিছে। গুৱাহাটীত নেশ্যনেল লেভেল কনফাৰেন্স কৰা হৈছে ফৰ অইল পাম। ইয়াতে কেইবাটাও ষ্টেটছৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছ আহিছে। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো ষ্টেটছ ইয়াত আছে আৰু কেইটামান ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটছো আহিছে, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ভিয়েটনাম, যাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডত বহুত ষ্ট্ৰং হোল্ড আছে। তাত আমিও কেনেকুৱাকৈ পদক্ষেপ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ইণ্টাৰনেল কনজাম্পশ্যন হাই আছে আৰু ইণ্টাৰনেল কনজাম্পশ্যন মাৰ্কেট লগত আমাৰ এক্সপৰ্ট মাৰ্কেটো যথেষ্ট আছে। চ' অহা দিনবোৰত কেনেকুৱাকৈ সেইখন কামখিনি ভালকৈ কৰিব পৰা যায়, সেইটো কাৰণে আজি সেইখন नेशनल कॉन्फ्रेंस करा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश, साथ में साउथ इंडिया के कुछ प्रदेश जहाँ पर ऑयल पाम की खेती की जा सकती है, वह सब आज यहाँ उपस्थित हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मूल लक्ष्य यह है कि हम किस प्रकार से ऑयल पाम की खेती को बढ़ाएं और देश को ऑयल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, जिसमें कि ऑयल पाम का एक बहुत बड़ा आने वाले समय में रोल होने वाला है। आज ना केवल गवर्नमेंट की मीटिंग है, यहाँ पे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, फार्मर्स, NGOs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सब लोग आए हैं और हमारी अपेक्षा है कि यहाँ से हम लोग सब किस तरीके से आने वाले दिनों में ऑयल पाम को हम बढ़ावा दे सकेंगे, उस बारे में बात करेंगे। साथ में ऑयल पाम को लेकर के सेहत और हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसको भी लेकर के कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से हमें डील करना है और यह सही नहीं है, इस बारे में भी सेशंस हैं। तो आप लोग अगर दिन भर यहाँ पे उन सेशंस से जुड़ेंगे तो आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালাখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা সঞ্চালক ডক্টৰ সঞ্জয় চেতিয়াই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তৈল খেজুৰৰ প্ৰয়োজনীয় গৱেষণাৰ বাবে সদায় সাজু আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত 50,000 কৃষিভূমিত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰাৰ লগতে এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেছিং প্লেট স্থাপনৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ কৃষক আৰু আন সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে প্ৰদৰ্শনমূলক ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰিব ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। We have already, from our university side, we have already launched some of the products in ONDC platform. Like ONDC, आप लोगों को पता ही है, जो Amazon है, Flipkart है, ऐसे ही दो चार प्रोडक्ट we have already launched around 20 products, different products, and that is one of the marketing strategy. And for oil palm also, it is not only the oil, but some byproducts are also here.
we can also produce that type of byproduct. Though हम लोग पता चल रहा है per hectare around we are getting 3 lakhs like that. It will be more than that if we consider all the products. Definitely Assam has scope है, and under the leadership of our हम लोग का जो APC है Dr. Madam Coruna Rajaria and Government of Assam Department of Agriculture and our Vice Chancellor Dr. Bidyut Chandran Dekar, they are very dynamic, and I am hopeful that under their leadership, definitely if we work on the whole value chain, then it will be possible to make oil palm a successful crop in Assam. And for that, हम लोग का जो असम में टी गार्डन है उसमें एक मॉडल है. टी मॉडल ऐसे ही है, मतलब वहाँ टी गार्डन होता है, प्लांटेशन भी होता है, साथ ही साथ फैक्ट्री भी होता है. इसी ढंग से अगर हम लोग ने एक यूनिट यहाँ खड़ा कर लिया, मान लीजिए हम लोग का यूनिवर्सिटी के पास लैंड है, हम लोग का प्लांटेशन अलग प्रोसेसिंग प्लान, अभी प्रोसेसिंग प्लान अभी भी चल जाएगा क्योंकि अभी असम में एक भी प्रोसेसिंग प्लान नहीं है. अरुणाचल में प्रोसेसिंग प्लान है, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश लेने के लिए नहीं तो आंध्र प्रदेश ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो तब कोई प्रॉफिट ही नहीं रहेगा. इसीलिए जो यहाँ का अभी 400 हेक्टेयर प्लांटेशन है वहाँ से मिनी प्रोसेसिंग प्लांट चल जाएगा. सो फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी साइड वी आर रेडी फॉर टू एस्टैब्लिश वन दिस टाइप ऑफ मिनी प्रोसेसिंग प्लांट. अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो रेडी टू फॉर वन कल्टिवेशन ऑफ अराउंड 50 hectares of land, and that may be for demonstration and training purpose. And if we work together, definitely it will be, the area will be increased, and we can attain self-sufficiency in case of vegetable oil for our country. We can save a lots of revenue. ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব অজিত চাহুই পাৱাৰ পইণ্ট যোগে কৰ্মশালাৰ মূল বক্তব্য আগবঢ়ায়. তেখেতে কয় যে সমগ্ৰ দেশজুৰি 22খন নিৰ্বাচিত ৰাজ্যৰ 28 লাখ হেক্টৰ মাটিকালি তৈলখেজুৰৰ বাবে উপযোগী যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল তৈলখেজুৰ অভিযানে 6.5 লাখ হেক্টৰ মাটিত তৈলখেজুৰ ৰোপণৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে আৰু 2024 বৰ্ষৰ 15 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত 16,000 কৃষকৰ মাজত 23 লাখ গুণগত মানসম্পন্ন তৈলখেজুৰৰ পুলি বিতৰণ কৰা হৈছে. কৰ্মশালাৰ মূল ভাষণত যুটীয়া সচিবগৰাকীয়ে এইটো উল্লেখ কৰে যে সমগ্ৰ দেশজুৰি তৈলখেজুৰৰ পৰা তেল নিষ্কাশনৰ বাবে 22টাকৈ প্ৰচেছিং উদ্যোগ চলি আছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে নতুনকৈ 10টা প্ৰচেছিং উদ্যোগৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে. উল্লেখ্য যে এই অভিযানৰ মূল লক্ষ্য হৈছে 135খন নাৰ্চাৰী স্থাপনৰ যোগেদি প্ৰতিখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা 1.35 কৌটিকৈ গুণগত মানৰ পুলি উৎপাদন কৰা. ইয়াৰ উপৰিও 12খন চিড গাৰ্ডেন স্থাপনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত 5খন হৈছে অসমৰ বাবে. ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালাখনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ অভিজ্ঞ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত আলোচনাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা বিষয়সমূহৰ কথা মূল বক্তব্যত যুটীয়া সচিব অজিত চাহুই এনেদৰে উল্লেখ কৰে. हम लोग यहाँ पर सभी तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस ऑयल पाम के कल्टीवेशन में लगे हुए हैं, फार्मर से लेकर के एक्सपर्ट्स तक और ब्यूरोक्रेट्स तक सभी यहाँ पर आए हुए हैं. और मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है और एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसके तहत इसको ऑयल पाम को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें हम न केवल प्री हार्वेस्ट मतलब जो सोइंग के लिए प्लांटिंग के लिए जो सपोर्ट होता है इनपुट का वो भी हम दे रहे हैं, हार्वेस्ट के बाद का भी सपोर्ट दे रहे हैं और साथ ही साथ में इसमें एक जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी इसमें बराबर के साझेदार हैं, भागीदार हैं और वो किसानों के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं. मतलब जो भी किसान इसमें पैदा कर रहा है उसमें उसको सब्सिडी तो है ही है और उसका एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट भी है कि उसको जो उसकी ख़रीदारी है वो इंडस्ट्री जो उसके साथ लिंक्ड है वो 100% करेंगे. और साथ ही साथ में इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन को डील करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा कमोडिटी है जिसमें प्राइस घटती बढ़ती रहती हैं लेकिन आने वाले समय में इसके बढ़ने की ही संभावना है, तो इसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने वायबिलिटी प्राइस का भी एक मैकेनिज़्म रखा है जिसमें कि एक हम 5 साल के एवरेज पे हम प्राइस को डिक्लेयर करते हैं
और अगर प्राइस उससे कम जाती है, जो मार्केट की प्राइस है उससे कम जाती है, तो सरकार जो है वो जो डिफरेंशियल है भारत सरकार उसको देती है। तो किसानों को जो मार्केट का रिस्क है उससे प्रोटेक्शन है, उनको काफ़ी तरह की सब्सिडीज़ हैं और साथ ही साथ में इंडस्ट्रीज़ को भी सब्सिडीज़ हैं और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़े। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो इस पूरे मिशन में रेस्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा जो टारगेट है वो नॉर्थ ईस्ट का दिया गया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर से अपील करूँगा कि इस को अपनाएं, क्योंकि हमारा जो देश है वो आधे से ज़्यादा जो खाने का तेल है हम आयात करते हैं, तो आयात पर निर्भरता करना जो कम करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ में हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम को लागू किया गया है और इसमें नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस मिशन को सक्सेसफुल करने में। 2025-26 বৰ্ষৰ ভিতৰত ব্যয় কৰিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা মুঠ 11,040 কোটি টকাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা খৰচৰ পৰিমাণ নিচেই কম হোৱা, কৃষকসকলৰ মাজত তৈল খেজুৰ খেতি কৰিবলৈ ভয় ভাৱ, তাকৰীয়া কৃষিভূমি, ৰাজসাহাৰ্য পোৱাত পলম হোৱা, চপোৱা তৈল খেজুৰৰ থোক সময়মতে ক্ৰয় নকৰা, পৰিবহণৰ সমস্যা, তৈল খেজুৰৰ ভোজ্য তেল সম্পৰ্কে প্ৰচাৰ হৈ থকা মিছা বা বাতৰি, গুণগত মানৰ ৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ, আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে ভূমিৰ অভাৱ, প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানত পলম হোৱা, সজাগতাৰ অভাৱ, উচিত মূল্য নোপোৱা, চপাওঁতে হোৱা অধিক খৰচ, জলসিঞ্চন, ফাৰ্টিগেশ্যন, ভোজ্য তেলৰ মান আৰু নতুনকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা ৰাজ্যৰ অভাৱ ইত্যাদি। কৰ্মশালাত উদ্বোধনী ভাষণ ৰাখি কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ কমিশ্যন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ কষ্ট এণ্ড প্ৰাইচ চেয়াৰমেন প্ৰফেচৰ বিজয় পল শৰ্মাই নিজৰ বক্তব্যত কয় যে কৃষি ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় দিশ হৈছে বজাৰমুখী উৎপাদনী ব্যৱস্থা। ভাৰতবৰ্ষত খোৱা তেলৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে ভোজ্য তেলৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাটো হৈ পৰিছে সময়ৰ বিশেষ আহ্বান। উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত ভোজ্য তেলৰ বজাৰখন একেবাৰে অস্থিৰ আৰু প্ৰতি বছৰে খোৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও তুলনামূলকভাৱে তৈল খেজুৰৰ জৰিয়তে একক কৃষিভূমিৰ পৰা অধিক তেল পোৱা সম্ভৱ। উল্লেখ্য যে এই উৎপাদন আন তৈলবীজৰ তুলনাত 10 গুণ অধিক, কিয়নো হেক্টৰে প্ৰতি চয়াবিনৰ পৰা 206 কিলোগ্ৰাম, সূৰ্যমুখী ফুলৰ পৰা 349 কিলোগ্ৰাম, সৰিয়হৰ পৰা 471 কিলোগ্ৰাম আৰু বাদামৰ পৰা মাথোন 581 কিলোগ্ৰাম খোৱা তেল নিষ্কাশন হোৱাৰ বিপৰীতে তৈল খেজুৰৰ পৰা হেক্টৰে প্ৰতি 4,000 কিলোগ্ৰাম পাব পাৰি। প্ৰফেচৰ শৰ্মাই তেখেতৰ ভাষণত উল্লেখ কৰি কয় যে গুণগত মানৰ ৰোপণ সামগ্ৰী, নজাতৰ উদ্ভাৱন, গৱেষণা আৰু বিকাশ, প্ৰযুক্তি কৌশল, চপোৱাৰ উপযুক্ত সময়, সঁজুলি আৰু কৌশল, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সহযোগ আদিবোৰ হৈছে তৈল খেজুৰৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। And if you look at our imports, let's say in 2021, our imports were in the range of about 13.5 million tons, and our import bill was around 82,000 crores. Next year, 21-22, our imports increased by only 1 million tons, and our import will increase from 80,000 crore rupees to about 142,000 crores. So it's almost, doubling of our import bill. And if you look at 21-22, again 22-23. So 21-22 and 22-23, our imports increased from 13.5 million tons to around 15 million tons, but import will increase from 82,000 to 162,000 crore rupees. So more than double increase. So that's the kind of a volatility in these international prices. And the second important reason is that today we take it for granted that palm oil is available, it's the cheapest oil, it would remain available. I think the situation is changing, as the Joint Secretary clearly mentioned about, the diversion of
palm oil for biodiesel. In fact, in the Europe there is a different set of problem. But my guess is that in the coming years there is going to be increasing use of edible oils for energy sector, and that would leave us with limited global supplies. So it's important to look at Atmanirbharta in edible oils in the shortest possible time. And why oil palm cultivation is important? Because this is one of the few oil crop which has the highest productivity in terms of oil content, as Joint Secretary showed that slide. It's about 4,000 kg per hectare compared to in the range of 200, 300 or 400 kg per hectare from other crops. But this is one of the most difficult crop. In fact, it's more difficult than your milk actually, because we always talk about the success story of milk, but I think this crop is more difficult to handle, because there are two issues. One is logistic, and second is, in fact, when we were looking at this oil palm cultivation in, I think, 2017 or 18, when this new pricing was being thought about, there was a problem. There were certain fresh fruit bunches which were harvested premature. Some of these FFBs were over-ripened. So there's a problem in terms of at what time do you harvest, and second is how much time do you take from your harvesting, that's from field to the collection center to the processing unit. And I think northeastern states have a much more challenge in terms of managing that logistic and that infrastructure. So if you want to look at oil palm plantation in a more holistic manner, I think we need to work on four pillars. One is the technology, because technology has to be a driver of any of the sectors. And when I'm talking about technology, I think we need to look at the production side, we need to look at the processing side of it. So one of the major problems which we realized was the shortage or non-availability of quality planting material that was there about 5 years back, and today again I think that would remain one of the major problems. So I think we need to have a strong research and development network to ensure that farmers get the quality planting material, because the problem with most of these long duration crops is that once you plant a particular kind of variety, it would remain there for a longer time, and it becomes difficult. কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব দেৱেশ চতুৰ্বেদীয়ে ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে উদ্বোধন কৰা তৈল খেজুৰৰ বহনক্ষম খেতি সম্পৰ্কীয় বহুস্তৰীয় পৰামৰ্শদাতা কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি কৃষি মন্ত্ৰী শ্ৰী অতুল বৰাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ বাবে তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি আহিছে। এই তৈল খেজুৰ হৈছে কৃষকসকলৰ বাবে গেম চেঞ্জাৰ, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেতিয়কসকল বিশেষভাৱে লাভান্বিত হ'ব। তেখেতে ভাষণত উল্লেখ কৰে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খোৱা তেলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অসম স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে বিভিন্ন তেলজাতীয় শস্যৰ লগতে তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। অসমত খোৱা তেলৰ মাত্ৰ 20% উৎপাদন হয় বুলি উল্লেখ কৰি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই আশা কৰে যে খোৱা তেলৰ ক্ষেত্ৰত পৰনিৰ্ভৰশীলতা আঁতৰোৱাৰ বাবে ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগে সৰিয়হ খেতি সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল তৈল খেজুৰ অভিযানৰ অধীনত বাণিজ্যিকভাৱে লাভজনক হ'ব পৰাকৈ এই কৰ্মশালাই প্ৰভাৱ পেলাব। In Assam, cultivation of oil palm was started in the year 2014-15 in Gwalpara and Kamrup district under National Mission on Oilseeds and Oil Palm as a pilot project. Though initially around 2,000 hectare area was brought under oil palm plantation under this scheme, but due to various reasons, only 300 hectare area is existing, and the plantation is bearing fruit since 2022. From this pilot project, this has been established that as a crop, oil palm can be grown successfully in our state. I recall that 3 years back from now,
there was on 5th of October 2021, NMEO-OP Business Summit for Northeastern States was held at Guwahati, keeping our Honorable Prime Minister's vision, holistic and balanced progress of Northeast. The summit was chaired by then Honorable Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomarji. In the summit, Shri Tomarji said that the government's decision for making major intervention in northeastern states for oil palm promotion will turn northeast states into oil palm hub of our country. The summit had been aimed to explore the target of area expansion, seedling requirement fixed from different states through processors, details of viability gap payment, interventions, and assistance under the mission. The summit was also attended by Sri G. Kishan Reddy, then Honorable Donor Minister, Government of India, Prema Khandu, then Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, and other high-level dignitaries. But it is sad to hear that after launching of the NMEO-OP in 2021-22, there had been a lot of worries, discontentment, etc. amongst a section of people of our state who intentionally created obstacles in implementation of that mission. Even the matter was raised in the Assam Legislative Assembly, wherein me, as Minister of Agriculture, tried to establish all these rumors as baseless by submitting scientific facts and figures furnished by the Indian Institute of Oil Palm Research. I am pleased to take this opportunity to express before you that the negative perceptions about oil palm cultivation have almost ended due to the continuous efforts of our departmental officers and other stakeholders, and the young generations of our state has become interested in this cultivation now. So it is the moral responsibility of all of us to take this younger generation in the right direction and make them economically beneficial by cultivating this crop. At present, NMEO-OP is being implemented in 18 districts in Assam, and we are trying to increase the numbers of oil palm districts. We have already assigned 4 numbers of palm oil processing companies as implementing partners with our agriculture department, and around 2,500 hectare area has been covered. As informed, till now, 20 numbers of oil palm nurseries have been set up by the companies in their allotted districts, and around 30 lakh seedlings are being raised, which can cover 20,000 hectare targeted area of this year. Ladies and gentlemen, despite many breakthroughs and technological advances, oil palm sector in recent times needs more preparedness, taking into consideration about the environmental vulnerability with the rapid changing climate. We should keep in our mind that oil palm for farmers' prosperity is not just a catchphrase. It represents an essential foundation for the well-being of our farming community. The struggle for climate-resilient agriculture and self-sustainability depends heavily on the coordinated efforts among the researchers and policymakers. I would like to suggest all the governmental agencies and other stakeholders to join their hands in this effort to make our oil palm farming more sustainable and resilient. We must also ensure that our products are superior in terms of quality and food safety. Ladies and gentlemen, from the state government point of view, I can assure you that
the sustainable oil palm cultivation in Assam is not just an economic agenda, but it is a socio-cultural mission during the coming days. With the concentrated efforts, scientific innovations and strategic planning, we can transform the oil palm sector of our state into a vibrant and globally competitive sector. তৈল খেজুৰ সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালাখন অতি পৰিকল্পিতভাৱে অনুষ্ঠিত হয় আৰু কেইবাটাও পেনেল ডিছকাছনৰ জৰিয়তে বিশেষজ্ঞ আৰু ষ্টেক হোল্ডাৰসকলৰ মাজত হোৱা পুংখানুপুংখ আলোচনাৰ মাজেৰে তৈল খেজুৰৰ বিভিন্ন দিশ খৰচি বাৰী আলোচনা কৰা হয়। তৈল খেজুৰ অভিযানৰ সফলতাৰ নিদৰ্শন হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, কিয়নো নিৰ্বাচিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰাক্তন সচিব আৰু ইক্ৰিছাটৰ ADG ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ অৱসৰী বিষয়া সঞ্জয় আগৰৱালাই চেয়াৰমেন হিচাপে পৰিচালনা কৰা পেনেল আলোচনাৰ আৰম্ভণি বক্তব্যত কয় যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হৈছে তৈল খেজুৰ উৎপাদনৰ এক বাটকটীয়া ৰাজ্য আৰু ইল্লুৰ জিলাতে দেশৰ 25% তৈল খেজুৰ উৎপাদন হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা এইবিধ শস্যৰ খেতিৰ কৃতকাৰ্যতা নিৰ্ভৰ কৰিব বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 100% অৰ্থ সাহায্যত ৰূপায়িত এই অভিলাষী আঁচনিখনৰ এক উল্লেখনীয় দিশ হৈছে আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত ৰাজ্যিক অংশৰ কোনো আৱশ্যক নাই। গুণগত মানৰ ৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে এই অভিলাষী আঁচনিৰ ধন পোনপটীয়া হস্তান্তৰ যোগে কৃষক আৰু আন এজেন্সিসমূহৰ বেংক একাউণ্টত জমা হয়। नॉर्मली जो CSCP का फॉर्मूला था, फार्मर उससे तिगना कमा रहा था, उसको तिगना उसको ऑयल पंप से मिल रहा है, दुगना मिल रहा था, और सडनली 3 साल तक हाई पैसा मिलता रहे और सडनली पैसा ड्रॉप होके CSCP प्राइस पे आ जाए, तो फार्मर की दृष्टि से देखें कि वो एक अपनी तरह से जीवन निर्वाह करने लगेगा, एक सेंस ऑफ लाइफ लेने लगेगा, सर्टेन एक्सपेंडिचर कमिटेड टू द फैमिली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन अदर के ऊपर, एंड सडनली मेजर ड्रॉप हो जाएगा तो फैमिली में स्ट्रेस आएगा। इसमें ये सपोर्ट किया गया कि अगर प्राइस का फ्लक्चुएशन ग्लोबल लेवल पे होता भी है और प्राइस बहुत गिर भी जाता है तो प्रीवियस ईयर में जो फार्मर्स को पैसा मिल रहा था वो उसको पैसा मिलता रहे, वो VGF देता है जिससे उसकी फैमिली में वो स्ट्रेस ना आए और मेन सपोर्ट मिल जाता है। तो ये MSP से डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट रखा गया, जो प्रोडक्शन को लिमिटेड है उसका, इसमें ये MSP से लिंक नहीं कर सकते, MSP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से है, इसमें फार्मर्स को एश्योर किया गया और पर्टिकुलर लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड का वो पैसा आपको सस्टेन करने देता है। इज अ डिफरेंट कंसेप्ट इन दिस। উল্লেখ্য যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে ইতিমধ্যে তৈল খেজুৰৰ কৃষিভূমি সম্প্ৰসাৰণৰ আৰু ইয়াৰ পৰা খোৱা তেল নিষ্কাশনত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 24খন জিলাত 1,74,000 খেতিয়কৰ মাজত 2.27 লাখ হেক্টৰ মাটিত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰা হৈছে, য'ৰ পৰা 18.95 লাখ মেট্ৰিক টন FFB পোৱাটো সম্ভৱ হৈছে আৰু ৰাজ্যখনত হেক্টৰ প্ৰতি গড় উৎপাদন হৈছে 19.81 মেট্ৰিক টন। তৈল খেজুৰৰ বিকাশৰ বাবে 24টা কোম্পানী জড়িত হৈ থকা ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে 13 প্ৰচেছিং ইউনিট স্থাপন কৰা হৈছে। এনেবোৰ ৰাজ্যৰ পৰা কৃতকাৰ্যতাৰ বিভিন্ন দিশ আহৰণ কৰাটো আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালাৰ অন্যতম কাৰণ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তৈল খেজুৰ বিকাশৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি পাৱাৰ পইণ্ট যোগে অন্ধ্ৰৰ কৃষি সঞ্চালক শ্ৰী নিবাসুলুই এনেদৰে আলোকপাত কৰে। We can identify whether the plant is having the Ganoderma or not at the early stage itself, and this technology recently, around 2 months back, we have brought out the technology. So this can be multiplied further and then given to the state governments. And regarding the mechanization, there were a lot of talk about the mechanization. So we have developed some hydraulic lift, then backpack mounted, and ablation tools have been made. And there was another problem called as the fruit maturity. So for that also we have developed the image processing system using the artificial intelligence and machine learning.
and now this is in the advanced stage. And towards the other side, we have developed some palm oil cakes and cookies, and then we are doing some sensory analysis, and then this is bit economical than using butter. Palm oil will be cheaper rather than butter. And the capacity building programs, which is our strength. So we have organized around 240 programs to officers, so covering nearly 5,000 officers. And farmers also, we have 44,000 farmers have been trained as of now. So on different aspects of oil palm aspects. And these are the lab to land programs in the form of farmer field schools, diagnostic visits, and mobile apps, then voice messages. কেৱল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতে নহয়, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলতো সফলতাৰে কৰা হৈছে তৈল খেজুৰৰ খেতি। এটা সময়ত তৈল খেজুৰ সম্পৰ্কীয় কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰী জ্ঞান নোহোৱাকৈ আৰম্ভ কৰা এই খেতিৰ পৰা তেল নিষ্কাশন কৰি কেইবাগৰাকী খেতিয়কে প্ৰতিমাহে লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি অৰুণাচলৰ কৃষি সঞ্চালক টি.ডি. নেছামে এনেদৰে কয়। 2015-16 में हम लोग को जो अंडर RKBI एंड OPDP में ऑयल पंप करना है बोल करके हम लोग को बताए। वी वर बिट नर्वस। सर ये हमारा लिए ना हमने देखा ना हमने सुना, कभी हमारा स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं सुना, और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न में तो बिल्कुल ये ग्रुप को बिल्कुल ना देखा ना सुना ऐसे वाला हो गया था। तो उस वक्त हम लोग क्या किया है कि आई हैव टू हमारा मिजोरम गवर्नमेंट को हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस घर में कि हमने सुना है कि मिजोरम में ऑयल पंप होता है। तो हमारा वी हैव गॉन टू मिजोरम, वी आर लर्न लॉट्स उसमें क्या गलत है कैसे गलत है, और मिजोरम का जितना भी एक्सटेंशन फंक्शनरी है वो भी बताया what they have did the mistakes. We have learned from the mistakes of the Mizoram. We have learned from the positive aspect of the Mizoram. उसके बाद सर हम अभी इधर मौजूद है, डॉक्टर बारिक एंड डॉक्टर रणबीर को बहुत हमने तंग किया किस तरह के वो डॉक्टर बारिक एंड रणबीर भी हम लोग को बहुत साथ दिया सर इसमें। उसके साथ साथ सर कुछ डाटा तो है हम लोग का, लेकिन शुरू में हम लोग फिर कैसे जाए, तो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पंप रिसर्च पेडागोजी वालों ने हमारा टीम ऑफ ऑफिसर हमने सर भेजा, उधर ट्रेन लेकर तो हम फार्मर के बीच कैसे जाऊँ, जो चीज़ देखा ही नहीं है उसी चीज़ को लेकर कैसे जाऊँ। तो उसमें हमारा एक थ्योरी था एज ए एक्सटेंशन फंक्शनरी, फार्मर्स को कन्विंस करने के लिए हमने फार्मर्स के बीच में ये सब लेकर गया। তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেল নিষ্কাশনলৈ অৰ্থাৎ সমগ্ৰ মূল্য শৃংখলৰ অন্যতম ট্ৰেক হোল্ডাৰ হৈছে কোম্পানীসমূহ। বিভিন্ন কোম্পানী যেনে 3F, GAVL, পতঞ্জলি, গোদৰেজ আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাত 3Fৰ প্ৰতিনিধি সঞ্জয় গোয়েংকাই কয় যে পূৰ্বতে আমাৰ দেশত তৈল খেজুৰৰ খেতি বৰষুণ নিৰ্ভৰশীলভাৱে কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কৰাৰ বাবে উৎপাদন আৰু মানৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে। তেখেতে আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰোঁতে কোম্পানীসমূহে সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যাসমূহ দূৰীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায়। From that time till today, we have reached a situation where today the yields that we record in India under irrigated condition are close to international standards. The yield that we record in our palm oil factory in Indian conditions are again close to international standards. This is a kind of success India has established in India under irrigated conditions. Seeing this success story, Malaysians have also come to India, because Malaysia also has certain water-starved areas. They have come to India, they have seen how we are growing oil palm under irrigated conditions, and they have started to grow under irrigated conditions in such of those areas where they have water problem. That's the success India has established. Having done that, we realize that apart from the multiple subsidies that is being provided to the farmers by the government, we need to insulate the farmers from the price fluctuation. Palm oil price is never determined by the India market. It's an international market which
determines the soya bean, the sunflower, the palm oil price in India just follows. So we realize it's extremely important, and we all know being a commodity, price fluctuates almost every day. You may have we have had a situation where price change, say twice a day or even 3 times a day. So we had in mind that there should be some kind of a policy by which farmers are insulated from this whole price variation. We approached the then government, the then authorities for some such kind of a scheme. কৃষকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া এই কৰ্মশালাত অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল ইণ্ডোনেছিয়াৰ তৈল খেজুৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ৰাভিকা দেৱীৰ পাৱাৰ পইণ্ট যোগে দিয়া বক্তব্য। How one innovation, which is the Shell G technology, can drive excellence in the cultivation of oil palm by the screening and selection for quality oil palm seeds and saplings. Many of you know this, but just very quickly, the oil palm has 3 fruit forms. The dura has got a very thick shell, and because of that, less pulp from which to extract palm oil. The Piscifera, on the other hand, has no shell, and therefore one would think that it's got a lot more oil, but because it is usually female infertile, it does not produce any fruits, and therefore does not produce oil, but is used as a male parent and a source of pollen. In 1941, 2 Belgian scientists in Congo discovered that the shell trade is controlled by a single gene. They did not know what the gene was, but they discovered that crossing a Piscifera with a dura would give rise to the tenera. And the tenera is the planting material in all commercial plantations across the world. And the practice of producing tenera is to. I would also like to point out something very important. There are 2 classes of non-tenera contamination. One is the seed garden contamination, which is produced in the seed gardens. And this mainly is done, as I said, there could be human errors. So in case, let's say, female flower was not bagged early enough, you could have pollination from adjacent plants. So it's not getting the Piscifera that you add on, but it's actually from the dura plants. Also, occasionally, the oil palm could self-pollinate. It's not common, but it does happen, right? So what is important is that the contamination in the seed garden is purely dura. You do not have Piscifera contamination in a seed garden. Another contamination, which is even more serious, is the illegitimate contamination caused by uncontrolled or open pollination in a commercial field which has got nothing but supposed to have tenera material. Now, when the fruits are ripe, sometimes you don't harvest them fast enough. You've got loose fruits, and if you don't collect them, they can sprout. And because these are tenera palms which probably cross with another tenera, you can get tenera, dura, and Piscifera contaminants. So this is a lot more serious because at least here it's dura contaminants, it still has got some fruit. The Piscifera has got no fruit, right? And so these are the 2 main contaminants that you see, 2 main classes of contaminants you see in the oil palm sector. মাল্টি-ট্ৰেক হোল্ডাৰৰ পৰামৰ্শমূলক কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তৈল খেজুৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত কিশোৰ নামৰ লোকজনে সমন্বিত পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি খেতি কৰি উপকৃত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে তেখেতে তৈল খেজুৰৰ লগত মীন পালন, জৈৱিক উপাদানৰ উৎপাদন আদিৰ জৰিয়তে অতিৰিক্ত আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। मैं MSc माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा हूँ। पढ़ने के बाद 10 साल जॉब छोड़ के आके पाम ऑयल का खेती कर रहा हूँ। पाम ऑयल का खेती में पहले थोड़ा मुश्किल रहता है। मैं उसमें देखा इसको क्या करेंगे, कैसे इसको ओवरकम करेंगे बोल के सोच के उसमें इंटरक्रॉपिंग लगाया, कोकोआ है, और उसमें हमारा पोल्ट्री भी है और थोड़ा मछली भी पाल रहा हूँ और मधुमक्खी भी पाल रहा हूँ। ये सब ऐसा करके हम पाम ऑयल का जितना भी कच्चा होता है वो कच्चा को ये सब एडिशनल इसमें से निकाल रहा हूँ। पाम ऑयल का जितना आता है उतना बच रहा है। पाम ऑयल का इनकम मेरा यील्डिंग भी बढ़ाने के लिए क्या करना सोच के पाम ऑयल का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंसी आता है, उसको बोरान देने का है, मैग्नीशियम देने का है,
और फर्टिलाइज़र देने का है, ये सब इन टाइम में कैसे देना है। IAO पेयर है, उसके पास जाके वो साइंटिस्ट का सलाह लेके, और गोदरेज के पास जाके, गोदरेज का जो साइंटिस्ट है उसके पास जाके, वो लोग भी हमारा पास आके ऐसा मिलजुल के सब लोग मिलके एक अच्छा इनपुट आउटपुट लेके आया। 12 टन का आउटपुट आ रहा है। अभी आप लोग नया कर रहे हैं, तो ये सब हमारा से इनपुट लेके आप पहले से ही अच्छा करके अच्छा आउटपुट लेंगे बोल के मेरा आशा है। आप सब लोग पाम ऑयल करके और अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि पाम ऑयल का आउटपुट ज़्यादा है। 10 से 12 टन 1 एकड़ का आउटपुट आता है। मतलब पाम ऑयल का अभी रेट है 17,000 होने वाला है। दैट मीन्स 1,70,000 पर एकड़। आपका खर्चा मिलेगा 30,000 to 40,000, मैक्सिमम 50,000। सो उसमें आप इंटर क्रॉपिंग का भी पैसा आएगा, वो खर्चा में निकल जाएगा। तो 1 लाख तो कम से कम पाम ऑयल का रेट कम है तभी आपको मिलेगा। सो आप सब लोग पाम ऑयल करके अच्छा होंगे बोल के मैं सोच रहा हूँ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আন এগৰাকী তৈল খেজুৰ উৎপাদক ভেংকট ৰমনে কয় যে তেখেতে তৈল খেজুৰৰ সমন্বয়ত ভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কৰ্ম হাতত লৈ যথেষ্ট উপকৃত হৈ আহিছে। I have a 30 acres of palm oil field with 15 years age. I am yielding 10 tons per acre. I am cultivating with this palm oil. Along with this palm oil, I am cultivating cocoa and cocoa and betel nut as internal crop for this palm oil cultivation for extra income. And moreover, I planted coconut trees as a border for my entire 35 acres land, so that I am getting more and more additional income from that coconut trees also. And I am using the drip irrigation system. In addition to the drip irrigation system, I am applying the fertilizers through drip only, that is fertigation. And I am using the cow dung and vermicompost instead of applying the fertilizers. Instead of applying the chemical fertilizers, mostly I am using the cow dung and vermicompost for my this one. In oil palm cultivation, we are getting more oil from each acre. In case of black gram, soya bean, sunflower, we are not getting that. We may get around 200 to 300 kgs or liters oil per acre. But in case of oil palm, we will get at least 600 liters of oil palm per 1 acre. অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত তৈল খেজুৰৰ গৱেষণা আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ উপৰিও চেণ্ট্ৰেল এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইম্ফলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহাৰ কথা উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইম্ফলৰ অধীনৰ কলেজ অফ এগ্ৰিকালচাৰৰ কৃষি অনুষদ ডক্টৰ বুধীন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই তৈল খেজুৰৰ সম্ভাৱনা আৰু এতিয়ালৈ পোৱা ফলাফল সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়। We are able to get good plants and up to 15 kg, you can see. And so for this average yield of the 6 years goes up to 24.39 ton per hectare, which is an excellent production, you can say, in the oil palm in the region. So as per the program, the AICRP program, we have a record of up to 20 to 24.5 ton per hectare in the experimental field condition. So this is how the AICRP goes on, and this is how it is. And apart from that, then Director General also visited our campus and seen this our crop, the potential of this crop. And considering the limitation of the processing factory in the region, for the first time we have taken a pilot project on small demonstration unit for crude oil production, and we have taken it from the Punjab. This machine was only 10 lakh rupees, so we have established a small demonstration unit for crude oil extraction. So this is how it was being established in the College of Horticulture and Forestry, Pasighat. So this is how it was being demonstrated.
And one of our sister colleges, that is College of Veterinary Science, Mizoram, has also working on the production of the pig feed from the slash of the oil palm also. They are working on it. So as I have mentioned, the yield goes up to 25 ton per hectare. So accordingly, we are also dealing with the TOT activities of the center, the different kind of training programs, farmer day, exhibition stalls, and field visits were conducted accordingly as per the norms. So this is how we have done it. And considering the success of this AICRP oil palm in the field of in the land of the Arunachal Pradesh, so now very recently we are able to get the Center of Excellence of the oil palm. We are to cover the Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram in our sister colleges. So this is how we are able to get the Center of Excellence by the grace of you people. ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেল তৈল খেজুৰ অভিযানৰ অধীনত বহনক্ষম তৈল খেজুৰৰ খেতি সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মাল্টি ট্ৰেক হোল্ডাৰৰ পৰামৰ্শমূলক কৰ্মশালাখনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিখন ৰূপায়ণত সহায়ক হ'ব বুলি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা যায়।